Para mí es un gusto estar con ustedes en este día, compartiendo esta hora de café y además pues compartiendo nuestras experiencias acá en Misión San Lucas. Good morning, everybody. It's a pleasure to me to share you this coffee hour with you and sharing information about the Mission San Lucas. Hoy me acompaña Carla Urizar, quien me va a ayudar con la traducción de todo lo que hoy vamos a hablar. Today with me, there is Carla Urizar. She's going to help me with all the translation about the things we are going to talk. Y quisiera empezar dando un agradecimiento por el apoyo y confianza que hemos tenido de amigos de San Lucas y poder estar en esta posición iniciando con la misión. First, I want to say thank you so much for this opportunity and to be here and forming part of San Lucas Mission. Gracias por la oportunidad que se me ha dado para ser el director de Misión San Lucas. Para mí es una gran oportunidad y una bendición que Right, I just heard from Hannah that there's a bad connection, so hopefully we'll hear and see Leonel again soon. Oh, here he's back. ¿Ya? Bueno, disculpen por la interrupción. Para mí es un gusto ser parte de Misión San Lucas y por medio de este trabajo, pues ser también una fuente de apoyo para la gente de San Lucas. So thank you so much. And I'm happy to form part of Mission San Lucas and have the opportunity to support the people. Y gracias también a Don Bill por mantener esta conversación este día para hablar algo sobre el trabajo que hacemos en la misión. Also, I want to thank Bill because we have the opportunity to talk today and we can share with you the work that we do in the mission. Quisiera empezar haciendo un poco de historia acerca de la misión en San Lucas. So first, I want to start making some memories about the Mission San Lucas. Todo inició en un 4 de octubre, cuando Padre Gregorio llegó a San Lucas en 1963. So everything started on October 4, 1963, when Father Gray came to San Lucas. Cuando llegó a San Lucas, Padre encontró un pueblo muy abandonado con muy pocas posibilidades de desarrollo. When Father Gray came to San Lucas, he found a poor town that wasn't able to develop. Encontró un pueblo bastante abandonado, un pueblo sin educación, un pueblo sin futuro. He found a poor town without education and without future. Gracias a la presencia de Padre Gregorio, fue como encontrar una puerta al desarrollo. Thanks Father Greg's presence with us, we find a door to the future and developing in the community. Entre las necesidades que él encontró estaba la pobreza, la escasez de tierra, la escasez de economía, la desnutrición. He found many problems like the economy, that we didn't have orphanage for poor children, the bad nutrition. Agravó el asunto cuando en Guatemala se dio la guerra interna.
but it get worse when we had the civil war. Uno de sus primeros proyectos fue la Casa Feliz. One of his first project was the Happy House. It was an orphanage for children. Que él inició un año después de haber estado con nosotros. He started this project 1 year after he came here with us. En 1964, él empezó con algunos niños que él vio con mucha desnutrición. In 1964, he started with some children who had bad nutrition. Los alojó en la biblioteca, que ahora conocemos como biblioteca. Posteriormente utilizó también su propia casa para poder darles una habitación. The place that he used first for the children who had bad nutrition was the biblioteca. Then he also used his own house. Con la llegada de la guerra civil en Guatemala, muchos niños quedaron huérfanos y la población de huérfanos fue creciendo. Esto dio como resultado que necesitaba un lugar más amplio. Fue así como en 1968 hizo un primer orfanato donde alojó a muchos niños. For the Civil War, many children lost their parents. So Father Greg looked for another place, a big place for more children. Pero este no fue suficiente. Fue una construcción de madera de 2 niveles. Sin embargo, la necesidad que había era mucho mayor. So it wasn't enough. The first building that he did was built with wood and it has 2 levels. It wasn't enough for all the children that he had there. En 1980 construyó un orfanato mucho más grande, donde alojó a más de 100 niños. In 1918, he built a new home, and in this home, he was able to have more than 100 children. A estos niños los proveía de alimento, vestuario, educación, seguridad y vivienda. He helped the children with food supplies, with home, with education, with clothes. Conjuntamente con este programa también tuvo el programa de ancianos, o como asilo de ancianos. At the same time, he had the nursery home. Una de las últimas personas que fue alojada en una casa que él llamó Casa Juanita fue la recién fallecida María Canil. One of the last ladies who was living in the nursery home, named Casa Juanita, was Juanita Canil. She passed away some time ago. Además de María Canil, pues habían otras personas que habían sufrido de la guerra civil, habían perdido sus familiares y Padre Gregorio los alojó. Sorry, it was María Canil who passed away. And also there were more elderly who were living in that house. Proveyéndolas de alimentación, vestuario, habitación y también de un trabajo. Father Greg provides them food supplies, food, clothes, and also looking work for them. Pero además de estos programas, también fue creando otros programas para la población, como el de educación, vivienda para las personas pobres. Father Greg also was working in another programs like education, homes for poor people. También en los años 2000 fue creando el programa de café y también el centro de mujeres. Also in 2000, he was creating the program of the coffee program and the women's center program.
Otro de los programas muy antiguos de Padre fue el programa de salud, ya que encontró una población muy desnutrida, muy carente de salud. Another program that Father Greg founded was health, because he found a lot of people with bad nutrition. Gracias al trabajo que él hacía aquí con nosotros, pues también fue conociendo a otras personas que fueron apoyando sus proyectos. Thanks to the work and everything that he did here with us, he was able to meet another people who helped or support us also. Muchas personas llegaban a San Lucas para ver el trabajo de Padre. Fue así como pudimos conocer primeramente a Don Arch, quien fue un amigo de Padre. Many people came here in San Lucas, and it was the reason that we were able to meet Father Greg friends like Arch. Padre estuvo a cargo de la misión desde su llegada en 1963 hasta el año 2012, el 24 de mayo, que fue su fallecimiento. Father Greg was the coordinator or the director of the mission here since October 4, 1963 until May 24, 2012, when he passed away. Con la ausencia de Padre en la misión, gracias a Don Arch, a los conocidos que él tenía, la misión fue viviendo durante varios años más. Without Father Greg with us, but Arch became a founder, we were able to survive many years more. Sin duda era un trabajo muy grande debido a que los proyectos ya habían crecido y había mucha necesidad de muchos fondos para que estos proyectos pudieran continuar. So it was really hard to support all the programs that we have in the mission, to continue with the work that we have done. Fue así como fue formándose lo que ahora llamamos Amigos de San Lucas. It was the way as we started the new group of people named Friends of San Lucas. Y también pudimos conocer a Don Bill, con quien ahora platicamos a menudo acerca de las situaciones de la misión. Also, we were able to meet Don Bill. So we talked with him about the mission projects. A partir del 2017, Don Bill está a cargo de Amigos de San Lucas y es el acercamiento que la misión tiene con Amigos de San Lucas. Since 2017, we have been with Bill, and it is the way that we communicate with Friends of San Lucas. Por medio de Don Bill, la misión puede hacer llegar a Amigos de San Lucas y a los donantes todos los proyectos, los anhelos, las necesidades de las personas aquí en San Lucas. Thanks to Don Bill, and through him, we are able to connect the projects, the dreams, and things that the people from San Lucas need. Y gracias a la disponibilidad de ellos, su confianza en nosotros, los proyectos de la misión aún hoy continúan. And thanks for the work they are doing, for the self-confidence that they have with us, we still continue with the projects that we have here in the community. Antes del 2014, yo estuve trabajando en el colegio como maestro de artes plásticas. Before 2014, I was working as a teacher in the school. Y a partir del 2015, gracias a la confianza de Don Arch y Amigos de San Lucas, he estado hasta ahora en el puesto como director de la misión en general. And I was working as an art teacher, but then in 2015, thanks to Arch, I became the director of the mission program. Y es un gusto para mí ser parte de la misión y tener las conexiones con Amigos de San Lucas
en beneficio de nuestra comunidad. It is a pleasure to me to have this opportunity and the communication to pass or inform all the necessities of San Lucas. Y voy a dejarle el espacio a Don Bill para que nos comente su estancia con nosotros acá en la misión. Now I'm giving space or time to Mr. Peterson so he can share with us about his things or the things he does here in the mission. Thank you, Leonel. Thank you very much for your work. It's been one of the great honors of my life to work with you these last few years. Carla, you'll have to figure out some way of letting me know that you're caught up with me, okay? Okay. Okay. All right. So it is, of course, one of the interesting characteristics of our relationship is that when you ask the mission to talk about the mission, they talk about Friends of San Lucas. And when you ask Friends of San Lucas to talk about Friends of San Lucas, we'll talk about the mission. Because what we know is that nothing that has happened in the last 50 plus years would have happened without the people of San Lucas and their incredible ability to step into roles of leadership. The only reason that the mission is successful, the only reason that the mission is successful, and I'll say it again, the only reason the mission is successful is because the leadership of the mission comes from the community. It is Guatemalans providing services to other Guatemalans. And Leonel is the perfect example of someone who only lacked an opportunity to step into a role of leadership and to move from being a school teacher, an elementary school teacher, to a person who now runs 7 different programs, essentially 7 different kinds of businesses through the mission, is just a remarkable example of how much potential the leadership in the mission has, lacking only opportunity. We say often in this work that we stand on the shoulders of giants, and certainly people like Father Greg, the School Sisters of Notre Dame, Father John are some of those people. But the real giants on whose shoulders we stand are people like Leonel, Wicha, JC, all the directors of the programs of the mission. They are the true giants in this story. They are the ones without whom this would not happen. And certainly the rebirth of the mission since the death of Father Greg is in a large part to their commitment and their faithfulness in this work. I would like to ask Leonel a question and ask him to tell a story, because there's a particular story about when Arch asked Leonel to become the director
of the mission, and the fact that Leonel was a little bit reluctant to say yes. Gracias, Don Bill. Primero, pues, cuando Don Arch me hizo la pregunta, pues para mí sentí una gran responsabilidad. Sabía que era la misión de padre, sabía que era el trabajo que padre venía haciendo, y era un compromiso muy grande el cómo saber qué es lo que padre quería, cuál era la visión de él. Thank you, Mr. Peterson, for the question. When Arch asked me to be the director of the program, I think about the mission of Father Gray, the work that he did. Y como usted lo decía, trabajaba solamente en el colegio, solamente conocía un programa de los muchos programas. Hay programas que no conocía y que no tenía ni idea de cómo él las hacía. And as you said, Mr. Peterson, I only worked at school. I was a teacher, and I didn't have the idea how the other programs work, what they did. Pero algo del que sí estoy convencido es de que Padre no vino solo, es la misma presencia de Dios entre nosotros. But something that I know is that Father Gray wasn't here alone. He had the God present here with us. Y ver la figura de Padre, su rostro expresa el amor de Dios para todos nosotros. And see Father face, it shows us God loves for everybody. La decisión no fue tan rápida. Yo recuerdo haberle dicho a Don Arch que era una tarea muy difícil, y que si ellos encontraban a otra persona que ellos creían que pudiera hacerlo, pues lo podían hacer. Yo agradecía la oportunidad. Sin embargo, si ellos creían que yo podía hacerlo, pues estaba dispuesto a hacerlo. I took my time before to make the decision, and I said, Art, if you know, or if there is another person who you think that could do the job, so you can look for him, because it was a hard work, and I didn't know if I was able to do that. But then I said him, well, if you trust in me, so I can do also. Recibir la misión en esos momentos, la vida de la misión pues iba trascendiendo, y ese momento la vida de la misión en San Lucas era sumamente difícil. So to receive the direction of the mission in that years was very hard, because the mission had a lot of troubles before. Pero saber que es un proyecto de Dios entre nosotros, y saber de que Amigos de San Lucas ha estado durante la ausencia de Padre Gregorio, pues esto me dio fuerzas para aceptarlo y estar hasta hoy en día. But then I know that God is with us, and that it is a good project, and also San Lucas, friends of San Lucas are with us. So I make the decision and I accept it. Y sin duda, Padre Gregorio nos enseñó a hacer el trabajo. And without doubt,
I knew that Father Greg taught us to teach us how to work, how to do the work in the mission. Al principio empecé a conocer a mis compañeros directores de cada programa. First, I started meeting my new coworkers, the directors of the other programs. Trabajamos bastante tiempo respecto a conocernos, a entender los programas, a entender cómo los programas subsistían. We worked a lot time together to learn about each program, what was the process of every single program. Y una de las ventajas que tiene, como lo menciona Don Bill, que los directores de cada programa de la misión, pues también conocieron a Padre, conocieron sus perspectivas, conocieron ellos lo que Padre quería lograr en cada programa. One of the advantages we have is that the directors knew Father Greg and the goal of the program that we have here. Cada compañero director conoce su visión, conoce su misión, conoce cuál es el propósito de este programa aquí en la misión y en qué apoya a nuestra comunidad. Every director of the programs knew about the vision, the mission, and how his program works. Esto hizo más fácil el trabajo para mí en la misión, por lo que podría decir que la misión o la dirección de la misión, pues no solamente soy yo, sino que en mucho es lo que los compañeros directores son y hacen en cada programa. My co-workers, the principal, knew their programs, and it helps me with the direction of the mission because we are a team working. En este momento, pues ya conozco mucho de cada programa y es mucho más fácil que hace 6 años. Now I knew a lot of information about the programs more than 6 years ago. Y es un gusto trabajar con Don Arch al principio, con Don Bill, que también me dieron la confianza suficiente para poder avanzar en la vida de la misión. So it's a pleasure to work with Arch and Bill because they trust in me and to continue with the working that we have in the mission. La ventaja de los directores de haber sido parte de los programas, de haber sido también los beneficiarios de Padre Gregorio, de aquellos que Padre encontró en pobreza, incluidos todos, es una ventaja para la misión. The directors of the programs were people, poor people, who Father Greg helps, and it's the reason that they knew about the programs. Porque nos es posible comprender, entender la vida de las personas, sus necesidades, porque muchas de esas necesidades nosotros mismos como directores antes también las sufrimos. So as directors, we were poor, and now we can understand the poor people from San Lucas because we lived that kind of problems. Y por eso estamos muy agradecidos también con Amigos de San Lucas, porque para nosotros y para nuestros 125 compañeros que trabajamos en la misión, también es una fuente de trabajo y es una fuente de desarrollo. So we thanks Friends of San Lucas because we are 125 workers here in the mission. Muchas familias encuentran su sustento diario a través del trabajo de cada uno de los compañeros que conforman la misión. Many families get their economical support thanks to the mission and the work that they provide. Y gracias también a Don Bill por su confianza que ponen en nosotros y poner sobre nuestros hombros también este trabajo que la misión hace a través de cada uno del personal. Thanks to Mr. Peterson to trust in us and to put it over our shoulder the work that the mission is doing. Bueno, yo tengo también una pregunta para Don Bill.
cuando él conoció a la misión, cómo fue que Don Bill conoció la misión, cómo fue que llegó a San Lucas? So now I have a question for Mr. Peterson. How did you meet the mission? So the question is about how I found the mission, how I'd met Father Greg. So in 1998 was the first time I went to Guatemala. I was leading a group that was working with Habitat for Humanity and did not get anywhere near San Lucas Tolaman, nor did I know of the mission, but I fell in love with the country and the culture and the people and the beauty of it all, and juxtaposed with just tremendous poverty and a ancient culture that was remarkable in its complexity. And so would go back to Guatemala various times over those years. And in 2008, I had the opportunity, I was teaching at the time, and both my wife Emma and I had summers, and so I was able to spend some time on Lake Atitlan and was on the other side of the lake, and we had various friends come visit. One of the friends that came to visit was from St. Paul, and she had a very dear friend, a neighbor of hers, who had grown up at Casa Feliz, a man named Lyle Hernandez, who is, those of you who've been to the mission, this is Carlos's brother. And Lyle lived in St. Paul and had told my friend Kath all about growing up in San Lucas and being at Casa Feliz and this amazing man named Father Greg. So one day we took a boat across the lake and we landed on the dock at San Lucas, walked up the cobblestone street and turned left into the courtyard of the church and quite literally walked into the arms of Father Greg. He had no idea who we were, had no idea we were coming, and you know, a dozen of us show up and said, "Hey, tell us about the mission." And of course, Father Greg, being Father Greg, he immediately put us to work. We spent the day making big rocks into small rocks, and just fell in love with the whole thing. Kath was able to visit Casa Feliz, which was abandoned at the time, I think, and see where Lyle had grown up. And that same year, I started a new job working at an Episcopal church in Minneapolis. And I said, I know where I'm bringing the youth groups. And so starting in 2009, started bringing groups to the mission. Got to know Father Greg better. When Father Greg was convalescing here in Minneapolis, was able to visit with him a few times, have lunch and so on. And just was absolutely so impressed with all that had been done and just with the philosophy of the mission, the way it worked with people, the way it didn't try to dominate people, the way it tried to pay attention and listen, and just absolutely was so impressed with what he was doing. Our church started a relationship in particular with the community of Nueva Providencia, where we would go each year to plan projects with them and then work with them, and that was really an important part of cementing our relationship with the mission in the community. And then Arch and I had a fateful lunch one February where Arch said, you know, I'm thinking I'm getting ready to retire, and I said, you know, I think I need something new. And so that started the conversation, which led to my taking this role. And it's absolutely the honor of my life to be able to do this work and to support people like Leonel, all the directors, all the mission staff who work so diligently, so hard on behalf of the people of San Lucas, and especially in this last 18 months, their work has just been remarkable. I'll let Carla catch up a little bit.
And Hannah, you can give me the high sign if she's all caught up. Conocerlo. Ajá. Es un honor para mí poder apoyar a personas como usted y a los directores. Gracias, Don Bill. Pues son muy interesantes sus palabras de cómo llega, cómo Dios trabaja entre nosotros y cómo Dios en algún momento nos conduce hacia el lugar donde Él nos quiere tener. So, Mr. Peterson, thank you so much for your words. And it's incredible how God works, how He makes the plans and place us in the place where He needs us or where He wants that we stay. Sin duda es una manera como Dios nos elige estar en algunos otros lugares. Al igual yo recuerdo que mientras trabajaba en el colegio, también pensaba en poder tener otro trabajo. Tuve oportunidad de trabajar también para el Estado y recuerdo que renuncié a un contrato en el Estado. Without question, God chose the people, choose us to work here. He selected us to work here. And I remember that I had the opportunity to work in the government and I said no. And I didn't accept the contract with them. Y ese trabajo que ahora tengo, pues, me gusta el trabajo. En momentos, pues, también se puede sentir que no es un trabajo, sino más bien es una oportunidad de ser útil, de serle útil a Dios en quizás sus proyectos en beneficio a la gente. I really like and love my job. And sometimes I believe that it is not a job. It is opportunity to help the people and to support them. Y tengo otra duda, otra pregunta para Don Bill. ¿Cómo fue que Don Bill llegó a ser parte de Amigos de San Lucas? Y antes Amigos de San Lucas, pues no existía. Solamente eran donantes, eran las personas que apoyaban a Padre en sus proyectos. Y Don Bill nos comenta que vino de una manera solitaria, podríamos decir. ¿Cómo llegó a ser parte de Amigos de San Lucas y cómo ahora representa Amigos de San Lucas? So I have another question for Mr. Peterson. How do you become part of Friends of San Lucas? Because before they were only a group of people who donate money. Well, when Arch, before Arch had decided to retire, I was asked to be on what was then the advisory council of Friends of San Lucas. And so spent a couple of years meeting monthly with that group of people who were helping to make sure the transition after Father Greg's death went very well. One of the things that's really important to remember is in those early days after Father Greg's death, it was not at all clear that the mission would survive. Father Greg had gotten a group together, the early formation of the Friends of San Lucas, to try and continue his work, but there was no assurance that it was going to happen. And there were a number of people that were pivotal in those very early years of 2012, 2013, 2014. Arch, Dave Davis, Father John Goggin among them, Rogers, Strickland, Brian Mathewitz, Chuck Spaeth, other folks, Terry Wong, were really pivotal in building a base for the organization. And Arch will tell you, and I think
Leonel, what you were talking about in terms of God calling us to fulfill roles. Arch will tell you he was absolutely the right person. He might not say it this way, he's too humble, but he was absolutely the right person to be in that initial role. And he felt I was the right person to follow him, and there will be somebody who's the right person to follow me. Because this organization has grown significantly since those early days after Father Greg's death, and the missions work has grown significantly since those early days as well. And so when Arch approached me about the possibility of becoming the executive director, and they formed a committee, and we had a lot of conversation about that, I knew it would be the toughest work I had ever done. I knew it would be the most challenging work I had ever done. And I also felt like much of my life had led up to that point. I had careers as a teacher, a minister, and a carpenter, and I felt like I could bring all of that to bear in this work. And much like Leonel, while I wasn't coming from the background that said, you might be able to do this, I felt I was called to step into something and learn to do it as well as I could. And thanks to the support of a whole lot of people, I feel like I've been able to do that. I want to ask Leonel a question, and he was talking about this a little bit, but I want to ask him on a real personal level of how his personal faith affects the work that he does. How does his faith shape how he approaches his work? Gracias a Dios, podría decir, yo crecí bastante en la iglesia. La casa donde yo nací es ahora la casa de Padre Juan. Thanks God, since I was a child, I grew close to the church and all the religion. The house where I was growing up was Father John's house. Mi papá, que en paz descanse, trabajaba para la parroquia antes que Padre Gregorio llegara. My father worked to the parish before Father came here. Era el guardián de la parroquia y vivía ahí donde actualmente vive ahora Padre Juan. He was the security of Father John's house. Yo nací en esa casa, muy cercano a la iglesia, y bueno, recuerdo que mi papá nos llevaba todos los domingos a misa y teníamos algunas a veces conversaciones, o podíamos tener acceso a platicar con Padre Gregorio. My father took me to the mass and we had the opportunity to speak or talk with Father Greg. Así fue como crecí dentro de la iglesia. Estudié en el programa de educación de la misión. Also, I studied in the program in the school. Recuerdo que una de las actividades que en el colegio se hacía y que actualmente se sigue haciendo es que todos los niños tengan su primera comunión, van frecuentemente a misa también. I remember activities from school, and one is to receive the Holy Communion and also attend the Mass. Como el colegio es católico, entre uno de los cursos que se recibían era la doctrina de la fe católica. So the school is a Catholic school, so we had a religion subject in the school.
El colegio presta sus servicios hasta el sexto grado, a los 12 años. Posteriormente a eso tuve que salir a otros establecimientos a estudiar. So the elementary school ends when you or I am 12 years old, and then I look for another school. Estudié el básico aquí en San Lucas y gracias al apoyo de mis papás, pues estudié el diversificado en Quetzaltenango. I studied high school here in San Lucas, and then I moved to Quetzaltenango. Luego regresé nuevamente a San Lucas y justamente inicié en algunos de los programas de la misión. Recuerdo que estuve trabajando en el programa de agua. Then I came back to San Lucas, and I remember that I was working in one of the mission program. It was the water program. Después, Padre Gregorio me dio la oportunidad de ser maestro del colegio y continué con las rutinas que yo había aprendido desde niño. Then Father Greg gave me the opportunity to work as a teacher at school. Then I came back again to the routines that I had learned when I was a child. Entonces tuve la oportunidad de escuchar muchas homilías de padre, muchos consejos, muchas reuniones. Esto me hizo crecer como persona. So I had the opportunity to listen a lot of speeches of Father Greg, and it helps me to grow as a person. Y seguramente que mi fe en Dios se fue construyendo a través de mi vida hasta la actualidad. And my faith in God was growing until today. Gracias a eso, pienso que también es una manera como decir que Dios entre sus propósitos forma a cada persona y lo tiene en el lugar donde Él lo necesita. So I live with all the process, and I know that God has the people in the place where He needs that people. Y también pienso que muchos de mis compañeros directores y otros compañeros pues tienen un historial quizá muy parecido al mío. And I think that the others director, maybe they have the same story as mine. Y algo muy sorprendente es que en este tiempo de coronavirus, el ambiente aquí en San Lucas es muy complicado. Sin embargo, nuestra esperanza y nuestra fe en Dios, pues aún persiste y esperamos pasar esta etapa de nuestra vida pronto. Now, during the pandemic or COVID time, we have had a lot of troubles and it's complicated, but we hope to continue in the service. Tengo otra pregunta para don Bill. ¿Cómo se siente ahora usted? Si antes era una persona ajena a la misión, conoció a la misión, ahora es parte de la misión, es parte de amigos de San Lucas. ¿Cómo se siente usted dentro de este grupo que le da mucho beneficio a muchas personas, una fuente de desarrollo, una esperanza para muchas personas? So now I have another question to Mr. Peterson. How do you feel now that you are forming part of the mission? Because before you were forming part of a volunteer, but now how do you feel that you are forming part of the mission and the things that you are doing for the people? Well, the deeper answer is I feel incredibly honored to be doing it. The immediate answer is it's stressful. It's difficult work because so much depends on it. I do not
allow myself the luxury of feeling any particular pride in things that have been accomplished, because I don't feel like I've really accomplished them. I feel like it's been the people of the mission who have accomplished them. And my role is to support what the mission is doing, to find the funds to support that work, and to really try and stay out of the way of the development of the community of San Lucas and not impose what my expectations are on it, but to really do my best to provide opportunities to develop the leadership in San Lucas. It's really, as I said before, I especially stand on the shoulders of giants and feel like I'm in a position of running one part of a very long relay race. And I will do my part and hand that baton off and know that somebody else will then carry this forward. And to me, just to have played a small role in that is really pretty remarkable. You know, the role that the Diocese of New Ulm played, the role that people like Father Phil and Bishop Lavore, and in making sure that all of this stuff could continue, all of this work could continue, was just really remarkable. And so it's such a huge group of people that provides so much support, so much faithful commitment. And really the role of somebody in my position is just to direct it, to, in a sense, you know, you're the director of the orchestra, but all the talents in the orchestra, and you're just trying to get everybody to work together. And so for me, that's a really important part of the role. Gracias, Don Bill. Para nosotros, pues, es un gusto ser parte de la misión, siendo las personas que de algún modo, a través del trabajo, puede cambiar la vida de muchas personas. For us, it is a pleasure to be part of the mission, because through the mission, we can change the life of the people. Y es increíble cómo ver cómo se puede, a vista de todos, cómo se convierten las donaciones en el servicio a la gente. And it's incredible to see how the donation become in service to the people. Absolutamente todas las donaciones se convierten en un apoyo a la comunidad. All the donations became in support here in the community. Aún los salarios de cada uno de nosotros, cómo este se convierte en un servicio. Los maestros, cómo dan sus clases, los compañeros de salud, cómo atienden a las personas, los compañeros de construcción, cómo platican, entienden a las personas para poderles apoyar en cada programa, en el Centro de Mujeres, en Café, en todos los programas, cómo lo que nosotros llamamos salario se convierte en un servicio, en un apoyo, ese apoyo muchas veces psicológico que la gente necesita, como de materiales. So the salaries also became a service, because the teachers get a salary and they provide education, they can teach. The constructions, they can also receive a salary, and the salary is the service, because they can understand the people. And it happened in all the programs that we have. The salaries became in service, because they can, through the salaries, they can support their families also. Asimismo, la medicina que la gente recibe, las casas que la gente recibe por medio de
de la misión, los productos de café que la misión recibe, que es lo que la gente trae y la gente se le paga con un mayor valor que la gente utiliza para su desarrollo. Also, at the same way, they can receive medicine, they can receive houses. We can buy coffee, and they have a good payment for this. And also, it is a service. Cómo podemos ver que las mujeres del Centro de Mujeres aumentan sus capacidades. Algunas mujeres han tenido la oportunidad de crear sus propios negocios a través de los conocimientos, de las capacitaciones que reciben en el Centro de Mujeres. Also, we can see that thanks to the Women's Center and the worship that they have there, they can start a business and they can start selling the things that they are doing there. And also, it is a service. Todo esto no pudiera ser si Dios no lo permitiera. We were not able to do all the things we were talking if God don't give us the opportunity. Y gracias a ustedes, a todos los donantes, a amigos de San Lucas que se comprometieron en seguir apoyando estos programas que Padre inició. Thank you, and also thanks to Friends of San Lucas who are supporting all the programs that Father Greg started. Para nosotros es un gusto ser parte de la misión y trabajar conjuntamente con ustedes y gracias por tomarnos en cuenta. It is a pleasure for us to be forming part of the mission. And thank you so much to work with us and stay with us. Y gracias a todos. Thank you so much, everybody. Jill and Leonel for the great conversation today. I know we're running a little past the hour, but I just wanted to check in to see if anybody would like to ask a question or share a comment while we have Bill and Leonel and others on the call. If not, I have one more question for Leonel, but if anybody else has some, that's great. So Leonel, my question for you is, what is one of the dreams that you have right now for the mission? Pues cuando uno está en la misión se da cuenta de que la misión es capaz de muchas cosas. Como usted lo ha dicho, la misión ha crecido bastante, sus programas han crecido. So as you say, the mission has been growing and the mission is able to do all the things that they want to do. Y aún con lo que la misión ha crecido ahora, mientras más se avanza, más se puede percibir que hay mucha más necesidad. The mission is growing, but at the same time, we can see or realize that there are more necessities. Una necesidad muy grande que tenemos es la necesidad de educación, más que saber leer, escribir, que es el primer paso donde Padre nos ayudó. Empezamos a salir de esto. Sin embargo, hay mucho que aprender. Nuestra sociedad está como está muchas veces porque no tenemos acceso a una mayor educación. One of the things that we need to work on is in education, but it is not only to learn to read and write. We need a better education. Las faltas de oportunidades de empleo en Guatemala es muy grande. La gente no es que no pueda hacer el trabajo, simplemente hay pocas oportunidades. Here in Guatemala, there is no opportunities to get a job. It's not that the people can't do the work or the job. It's because we don't have opportunities here. Necesitamos crear esas oportunidades y esa visión de poder soportarnos nosotros mismos, que nuestra gente pueda
crear, pueda iniciar nuevas maneras de vivir. So we need to create new opportunities for that people so they can find another way how to survive. Lamentablemente, nuestro sistema de gobierno nos reprime bastante, las oportunidades son muy pocas, hay mucha centralización en la ciudad de Guatemala, muy pocas oportunidades en el interior. So the government don't help. We don't have a lot of opportunities here in the communities. Hay personas que en la actualidad no tienen oportunidades porque no saben leer, no saben escribir, no tienen acceso de un mejor salario. There are people who doesn't have opportunities to grow because they can read, they can write, so they don't have a good salary. Ahora con la presencia de la pandemia entre nosotros, la educación se está haciendo muy difícil, el desempleo es muy fuerte. Yo creo que cambiar este panorama después del COVID va a necesitar mucho trabajo. Now with COVID or the pandemic, we have problems with education, and I think that it will be hard to change it in the future. Y creo que la esperanza de mucha gente queda en organizaciones como la misión, que tienen acceso de apoyo del extranjero. Son estas organizaciones las que tienen tal vez no la responsabilidad, sino que tal vez el compromiso moral de apoyar a la gente. So the people believe and they hope that the missions, like the mission, helps with the education because they have the opportunity to do it. Y la misión se prepara para ese trabajo a través de la capacitación de su personal, a través de la contratación de personal, ver cómo a futuro poder crecer, tal vez no como organización, sino como capacidad de servicio a la comunidad. And the mission is preparing for it, giving workshops or training the teachers and to provide a good service here in the community. Y esto se vuelve también un compromiso para nosotros, por lo que vemos a una misión que tiene mucho potencial y aún tiene mucho que dar. So we know that we have many things to do. The mission has many things more to do and provide the people the things they need. Y esperamos el apoyo de cada uno de ustedes para que esto en algún momento se vuelva realidad. We hope your support. So maybe in the future, it will become true to help more people. Gracias. Thank you.